No, for sure. I want to thank the Raptor organization, the people around me, my family, my friends, my teammates. I think Fred, Kyle, Pascal, Serge, everybody that was here kind of helped me out through the process. So I want to definitely thank them, the coaching staff. I've been working with Jimbo, Pat, um, Big Cat, all these coach Nick Nurse. I think everybody that has a piece of it. So I'm happy to be here, and hopefully we can get this road to the championship again. Awesome. We're going to do some questions now. The first one's going to go to Michael Grange from Sportsnet. Hey, Chris, congratulations. You've been through so much to get to this point in your career. What was your reaction when you learned of the offer and signing it and understanding that your life could change a little bit as a result? What did you reflect on first? I mean, I think at first it's just like when I won the MVP and Defensive Player of the Year. It was kind of surprising for me. I mean, I kind of knew that I had a chance, and resigning here was like one of the things that I wanted to do. But you never know in this business. So I think till this day, I still still take time to realize. But I'm definitely happy about the situation and being home and being able to play for Toronto. So I think right now, the fact that it's signed, it feels a lot better. But I know I still have a lot of work to do and still season coming. So we're trying to focus on both ways, not get too high, not get too low. But we're definitely happy about where we're at now. What part of your journey was the most difficult, and why were you able to overcome so much? I feel like maybe with a lot of stuff that happened when I was a young kid, it kind of helped me out for the future. But like when you're more grown, I feel like temptation and dedication were placed in the right way, and that definitely helped me out. Just to focus on the right thing, knowing that it's possible, and staying focused. I think that really helped me, and um, it was really hard before, so it's a lot easier now. The problems are easier to deal with. Thank you, Chris. And again, congratulations. Very happy for you. Congrats. Thank Next you. question goes to Josh Lewenberg from TSN. Hey, Chris, congratulations, man. You mentioned Serge earlier. What did you pick up from spending time with him, both on and off the court, as well as Mark over the last year or so? I mean, they're two different players, that definitely gave me two aspects of the game. Mark was a facilitator. His IQ basketball was really high, and I've learned so much about being able to put your team in a good position, and also knowing you know you don't have to be the fastest guy, but you always got some techniques that you can use, and he helped me a lot with that. And when it comes to Serge, just knowing what it takes to be ready all the time, and his shot efficiency and how much he was working. I think that really helped me out, especially when I came here my first year. He helped me out a lot with just realizing that it's just the beginning, and that there's a lot of work to be put in. And I think he helped me out a lot with this. And unfortunately he left, but I think I've learned a lot from him, and he was a good vet for me. Thanks, Chris. Congrats again. No problem. Next, we go to Ryan Wallstat from the Toronto Sun. Hey, Chris, congrats again. Just curious what the conversation was like when either Masai or Bobby told you about the deal, and also if they gave an indication of how they see you being utilized. Is it a mix of the 4 and 5, that sort of thing, or is it one specific position? I mean, I feel like even when the bubble was done, we had the exit meeting, and they told me how happy they were where I came from and the stuff that I was doing, and all I had to do is really focus on, what's the next step, what's the next thing that I could do, how can I help the team even more, and be a day in, day out contributor. So I think that's the most of the talk that we had, just how to be consistent and be able to contribute every day, not only one out of two. So I think that's what most of the talk was, and like I said, I've been putting work. I've been trying my best to just realize the game, slow the game down, kind of understand where I'm good at and what I got to get better. And
I stayed in Toronto the whole summer just to make sure that I was working on my stuff and learning the game as much as I can. So I think that's really what it is. What's the next step? And they always told me that, and to be a everyday contributor. So this is what we're working on right now. And just in terms of position, is there any idea of what that'll be, or be a mix, kind of what it's been in the past? No, I mean, I think if you know Nick Nurse, I mean, you watch Yeah. us all year. The best way to in this system is to be positionless and be able to play different position, be able to guard different positions. So I think this is what we're focusing on: be able to be versatile and be able to know all the defensive schemes. I think that's one thing that will help me also be able to switch, edge, blue, whatever coverage we're in. If I'm able to do that, then I'll definitely be in a good position to help this team. Thank you. No problem. Next question goes to Herb from the Montreal Gazette. Thanks so much, and thanks for your time, Chris. Yeah, I'm kind of going over old territory here, but the fact that you lived in poverty in Saint Michel, you dropped out of school at a young age, you were working at a St. Hubert restaurant. Now with all this money, you could probably go out and buy a restaurant. Just talk about how far you've come, please, and what your plans are with the money, if you have any immediate plans, and of course the expectations that come now with a contract of this size. I mean, I feel like we still got the same goal. I don't think it really changed me as a person. I think, through the years I've realized, who I was and the people that I need to be around. And COVID-19 also, kind of structured me a little better on what I need, what's important. And when it comes to that, I think money won't change that. I think it definitely is going to help me with my family. I'm trying to take my mom. Like I said, I don't want my mom to work no more. So that's definitely one thing I'm trying. I'm definitely going to take care of. And beside that, I think just trying to keep the love for basketball, trying to get better, not get too comfortable. Learn from my mistakes, and stay walking a straight line. I think I got Ibrahim here that has been with me for like almost 10 years, and he always made me realize when I was getting too high, trying to realize what was important. And I think I have a good circle. I think people will help me with realizing that, and stay hungry, stay play with a lot of energy. I still want to be the same player that they knew me when I was not getting a paycheck at that amount. Thank you. No problem. Going next to Stephen Lung from Sportsnet. Hey, Chris, congrats on the new deal. Thank you. I was just wondering, as part of this new step, would you expect that to be a expanded role, and if so, what might excite you the most about what this expanded role might do for your future? I mean, I think, last year we wasn't sure what my role was gonna be, and for example, whenever they were putting me in, I had to stay ready, I had to be able to play and all that. So I think coming in this year, I think my role is more clear. I think I kind of know what to expect. I mean, there's always surprise in life, but I think I come in with a different mindset where I know, okay, I might be, one of the main guys. I might be one of the guys that know the system more, especially with new guys coming in and all that. I become a vet, kind of. So there's a lot of stuff that don't change, I think. But it's always great for me. Like I said, more learning can only get me better. So I think my role will definitely grow, and hopefully, more expectations gonna come in. But like I said, I've never bowed down from a challenge. I've never seen anything like something I can't do. So, I'll just adjust to the season. But I think I'm ready right now to help this team get somewhere and make some noise in the league. Thanks a lot, Chris, and congrats again on the new deal. Thank you. Next question is from Chris O'Leary from Raptors.com. Hey, Chris. Congrats on the deal. Thank you. I know when you came back in July, I think you had put on about 15 pounds. What have you done over this break to,
I guess, what have you worked on in the off season? Are you looking at gaining more weight, or were you focused more on basketball things? No, I think it's a combination of both. Gaining weight was one thing, but also being able to play with the weight and being able to adjust. Like I said, there's a lot of stuff that I had to get stronger. I got to get my core better, and there was a lot of little things that will get me better, for example. And I think we spent a lot of time during the summer watching clips and realizing the stuff that I could do, because like I said, I might not get super big, but I'm able to get stronger, and I'm also able to, use my my speed, use my hands, but my athleticism. And those are most stuff that I didn't really see until I started watching film and realized that, okay, you settle for this shot, you probably could have beat him off, going right, left, and just footwork and conditioning. And there's a bunch of stuff that we've been working on, just trying to figure it out, what we could do to push my game to another level. And going to the bubble, I saw that a little bit of change. I saw how I was getting more comfortable. I was feeling a lot better just as my body. And now we're trying to do the same thing for this season, knowing that we might play a lot more. That's when you got to take care of your body as much as possible. So this is the stuff that we're working on now. Just lastly, was COVID a challenge for you? I'm not sure where you spent this part of the off season, if you were in Canada or if you were in the States, but were there, I guess, obstacles or barriers in terms of gym access and things like that? Like, how did that work for you? No, COVID was great. Like I said, I stayed in Toronto. I'm Canadian, so that was easy for me to just come back in Canada. And, I kind of have my setup. I kind of have my people around. So I was able to work out and, just keep it in the house, trying to stay away from the virus as much as possible, and, stay inside working. I got a PS5 that just came in, so that's one thing that I was doing a lot, playing games and, just trying to stay focused for the next year. Like, as much as like we're happy that we got paid and all that, but we know there's a lot of challenges and a lot of stuff that are coming with, and we got to get ready for it. So I think this will be the focus. We'll focus on the good times later, but season is approaching right now, and that's what I was been focusing on. Awesome. Thanks a lot. No problem. Going next to Raphael from Radio Canada. Bonjour Chris, félicitations pour ton contrat. Merci. J'aimerais savoir comment est-ce que ces dernières années avec les Raptors, tu as appris, là, tu en as parlé un peu en anglais, mais comment tu as appris derrière Serge Ibaka, Marc Gasol, et comment ça a bénéficié à ton jeu chez les Raptors? Juste le fait que c'est deux différents joueurs, je pense que ça m'a aidé beaucoup à comprendre les différences de style de jeu. Ils ont joué la même position, mais différents styles. Marc Gasol était plus capable de placer les joueurs dans les bonnes positions, faire les passes et hit la shot quand il voulait. Et Serge Ibaka était plus un scoreur, il était plus, comme je disais, il était plus agressif que Marc Gasol. Et voyant les deux côtés, ça m'a aidé beaucoup à choisir quand être agressif et quand être un passeur. Et je pense que ça, c'est toujours bon de pouvoir jouer les deux façons, parce que toutes les équipes jouent différemment. Tous les match-ups sont différents. Sometimes it's you, sometimes it's somebody else. And I think by watching these guys play, ça m'a aidé beaucoup. Et un petit suivi, officiellement, on ne sait pas de combien est ton contrat, mais c'est quand même une somme assez importante. Il y a quelques années, là, quand tu étais encore à Montréal avant de passer à Oregon, est-ce que tu avais un jour rêvé de... Est-ce que tu pensais que c'était possible un jour de pouvoir gagner un tel salaire dans la NBA? Je pense que quand j'ai arrivé à la NBA, c'était ça le but. On s'est toujours dit, chaque année, on voyait le free agency, on voyait qui se faisait payer, qui recevait un contrat, et puis on s'est toujours dit que ça allait être nous un jour. Alors, je pense que on savait que c'était possible après la NBA, mais comme je dis, si tu nous demanderais ça il y a 8 ans, je pense pas qu'on aurait dit que c'est possible. Merci. Pas de problème. Going to go next to Simon from La Presse. Salut Chris, alors comme tout le monde, je te félicite pour ton contrat. Tu l'as dit un peu en anglais tantôt avec Herb, mais tu as parlé un peu de l'impact que ça aurait justement pour ta famille, ce nouveau contrat-là, sur le plan financier. J'aimerais ça t'entendre un peu. Est-ce que c'est quoi un peu tes plans? Mon premier plan, c'était de faire ma mère arrêter de travailler. Je pense qu'elle a fait beaucoup pour moi ces dernières années. Alors, ça, c'est mon premier plan. Je pense que c'est juste de faire ma mère arrêter de travailler. Puis,
le reste, je vais suivre. Comme je dis, la saison commence et j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps de penser à ce que je voulais faire après mon contrat. Mais comme je dis, on a beaucoup de temps pour ça. Je pense que focus sur la saison et les choses qu'on peut faire, c'est ça ma priorité maintenant et ma mère. Puis après, le reste, ça va se décider durant l'année. Tantôt, encore une fois, tu l'as dit en anglais, mais précisément, comment tu entrevois la prochaine saison, puis ton rôle dans l'équipe avec les départs clés qu'il y a eu, des vétérans qui sont partis, ton nouveau contrat, la confiance qu'on te donne, où tu te vois dans l'équipe pour la prochaine année? Mais c'est sûr que je me vois dans une bonne position. Je pense que je vais être un bon morceau de cette équipe. Sachant que Serge et Max sont partis, je deviens automatiquement euh, le plus vieux des centers dans l'équipe. Alors, je pense que ça va me donner un peu plus de confiance juste pour, comme je dis, apprendre les drills, apprendre les plays. Je pense que je vais avoir beaucoup de responsabilités sur ça. Et puis, comme je dis, j'ai pas peur de prendre cette responsabilité. Euh, Comme je dis, moi, j'ai toujours joué pour gagner, puis j'ai toujours joué pour... quand je joue, je veux toujours être le meilleur que je sois. Alors, je pense que c'est ça qui va arriver cette année. Hopefully, je peux faire les choses qu'on m'a données et puis essayer de gagner le championnat. Je pense que c'est ça qu'on fait avec les Raptors. On a un bon corps. J'ai encore les teammates que j'avais avant. Alors, je pense que ça va aider beaucoup. Beaucoup. Do three more with you, Chris. First one goes to Mike from l'Express. Bonjour Chris, félicitations pour le contrat. C'est un grand plaisir de te retrouver cette année. Je voulais revenir avec toi un peu sur ton processus de re-signature. Pour toi, dans ta tête, est-ce que c'était les Raptors et rien d'autre ou est-ce que tu as eu des autres offres? On était vraiment focus sur les Raptors. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui sont venues et qui ont demandé qu'ils avaient des offres, mais Toronto, c'était vraiment une équipe qu'on voulait être avec. On a l'impression que c'est eux qui nous ont bâti, qui nous ont aidés à arriver où on est. Puis c'est ça qu'on voulait. On voulait jouer avec Toronto et on a vu comment les positions se passaient et qui se faisait signer et qui partait. Et c'était juste, comme j'ai dit, le temps a fait les choses que Toronto, c'était la meilleure option pour nous. Parfait. Et pour finir, qu'est-ce que tu penses des signatures justement des joueurs qui vont t'accompagner dans le secteur intérieur? Est-ce que tu vois une complémentarité avec eux? Ouais, comme j'ai dit, one thing good à propos de Toronto, c'est que c'est un système, c'est un bon système, c'est une bonne équipe, c'est une bonne organisation. Alors, peu importe quel joueur que tu amènes ici, usually, quand ils vont chercher les joueurs, c'est des gars qui ont l'identité de l'équipe. Et comme j'ai dit, Ben, Lane, Flynn, euh, Jalen, je pense que tous ces gars-là, ils ont, euh, ils ont l'identité de les Raptors. Et maintenant, il faut juste s'ajuster. Comme j'ai dit, tout prendre l'ajustement, mais je pense que c'est très possible à faire. Et non, moi, comme j'ai dit, je pense que les morceaux qu'on a eu vont vraiment nous aider cette année. Très bien. Merci beaucoup, Chris. Ça va prendre. Going to go next to Kevin from 91.9 FM. Salut Chris, premièrement, félicitations pour ton contrat. Je voulais savoir, Karim Mané, c'est le dernier Montréalais à avoir pas été repêché dans la NBA, puis finalement, il a signé un contrat avec le Magic d'Orlando. Toi qui as vécu cette situation-là, puis qui vient de signer un gros contrat dans la NBA, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Je pense que le draft, c'est overrated. Là. Le monde, il y a, tous les années, on a vu plein de drafts numéro 1 qui sont plus dans la ligue maintenant. On a vu plein de drafts des gars qui ont été draftés comme Fred, qui maintenant ils signent des gros contrats. Alors, je pense que s'il est capable de réaliser que le draft, c'était juste une soirée out of 10 000 qu'il peut avoir, s'il est capable de penser comme ça et savoir que juste avoir eu un contrat avec les Magic, c'est la preuve qu'il y a du monde qui pense que tu peux jouer. Il doit prendre cette force-là et puis essayer de devenir meilleur. Et puis, comme j'ai dit, il a un talent. Et la NBA l'a vu, c'est pour ça qu'il a fait une équipe maintenant. Il faut juste les prouver jour. Et je pense que c'est comme ça que tu arrives quelque part. Et puis, je pense qu'il y a la force, il y a l'énergie, il y a le talent. Je pense que c'est vraiment possible pour lui. Chris, est-ce que tu vois un certain changement dans la mentalité à Montréal en ce moment? Il y a de plus en plus de joueurs qui s'en vont dans la NCAA. Lou Gantz qui est arrivé dans la NBA l'an passé. Karim maintenant, il y en a d'autres qui s'en viennent. Est-ce que les parcours de toi comme de toi puis Lou Gantz, penses, inspirent les jeunes à Montréal?
Ouais, je pense que ça fait longtemps que je dis qu'il y a du talent à Montréal. Et je vais dire ça à chaque fois qu'on me le ramène. Parce que je l'ai vu. Quand je jouais là-bas, les gens de mon âge, que maintenant ils ont comme 30, 31, ils étaient tout talentueux. C'est juste qu'ils n'ont pas eu l'opportunité que j'ai eue. Et je pense que le fait que maintenant on a plus de jeunes, eux, leur porte est plus grande que la porte que nous on avait. Et je pense qu'il y a un bright future qui s'en vient. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de Montréal qui vont venir maintenant et ça se fait on les voit comme des underdogs, mais comme j'ai dit, le talent est là, puis il faut juste l'opportunité maintenant. Dernière question pour toi, Chris. Tu as vécu des moments difficiles à Montréal avant de venir dans la NBA, puis évidemment, ça fait quelques années que tu es dans la ligue puis que tu as réussi ton but. Mais maintenant, de signer ce gros contrat-là, un peu de te souvenir de ce que tu as vécu avant de t'y rendre, est-ce que ça te fait un certain sentiment spécial puis réaliser à quel point tu viens de loin? Ouais, c'est sûr. Je pense que quand je parle à ma mère, quand je parle à Ibrahim, à ma soeur, mon frère, euh, c'est sûr qu'on réalise beaucoup que on vient de loin et surtout quand on commence à regarder les vidéos de où est-ce qu'on était, et le jour qu'on était et tout, je pense que ça fait vraiment nous réaliser qui on est et d'où qu'on vient. Ça prend encore du temps, comme j'ai dit. Je pense que signer le papier aujourd'hui a définitivement aidé la cause. Comme en ce moment, je me sens vraiment bien, mais comme j'ai dit, je pense que à force de regarder dans le passé, ça nous aide pour le futur aussi. Puis on essaie de faire ça le plus souvent. Merci beaucoup, Chris. Bonne chance cette saison. Merci. And final question is going to go to Cedric from CHOQ-FM. Choc FM. Salut Chris, ça va bien? Et toi? Oui, ça va. Bah, Chris, je t'ai observé pendant ces dernières années, on a vu ton évolution, mais quelque chose qu'on a souvent remarqué et que d'autres personnes t'ont fait sans doute la remarque, c'est que par rapport aux autres big men, tu avais un peu des difficultés à t'imposer sous la raquette. Est-ce que c'est quelque chose qui va faire partie de tes objectifs pour cette année pour pouvoir avoir plus de temps de jeu et plus d'impact? Euh, je pense que c'est pas aussi facile que une chose. Je pense qu'il y a plusieurs choses que j'ai dû m'améliorer, j'ai dû changer. Euh, mais comme j'ai dit, on fait du process sur tout ce qu'on a. Et puis je pense qu'en ce moment, si moi, il fallait que je le mette sur une chose, c'est quoi qui m'a dérangé le plus l'année passée, je dirais, c'est sachant tous les coverages et sachant qu'est-ce qu'on fait pour certaines équipes. Parce que tous les défenses qu'on joue sont différents avec qui on joue. Et je pense que ça, c'est une des choses que j'ai dû m'habituer avec. Même si maintenant, je connais la plupart des plays, je connais la plupart des défenses qu'on a à faire. C'est juste, en playoff, tous les plays comptent. Puis je pense que ça, c'est une des choses que je dois réaliser, c'est que je dois limiter mes erreurs et presque pas faire d'erreurs si je veux être le joueur que je veux devenir. Une dernière question rapidement. Au plan statistique, lorsque tu étais avec l'équipe de développement dans la G-League, tu étais le meilleur joueur, aussi bien en attaque qu'en défense. On attend beaucoup de toi, surtout au niveau de la communauté francophone. Est-ce que tu te donnes quand même des objectifs au point de vue statistique pour pouvoir justement améliorer ces nombres-là et surtout devenir la star que tu étais déjà aussi bien à l'université et puis au niveau inférieur? Non, c'est sûr. Comme je dis, on ne se met pas de statistiques par contre. Ça, c'est une chose qu'on n'a jamais fait, même en collège, dans le gym, on n'a jamais mis de statistiques. On a juste dit qu'on veut être un des meilleurs joueurs. Et puis, je pense que ça, c'est une chose on focus et on va faire. On essaie d'être un des meilleurs joueurs. À chaque fois, on a notre terrain, on veut être un des trois top joueurs sur le terrain, si pas le meilleur. Et ça, je pense que si on commence à mettre des stats, des fois, on ne fait pas ce qu'on est supposé faire parce que, comme je dis, je peux dire, je veux En marquer tout cas, 20 points. Hein? bonne chance pour la saison, Chris. Merci.